Mhm. Okay, this here is what I am writing in a select statement. So select name from sys.tables. Okay, that is a system table. We will use AdventureWorks. So what will happen with this is it will print all the existing tables in that particular database, table names. Yeah. Okay. If you see all the table names, it will be pretty much same over here. Okay. So using this particular thing, what I'm going to in fact do is top 10, only top 10. Okay. I'll take the top 10. Okay. And I'm going to say okay. And in the results, I'll say it's an full result set because it's not in a single row, right? If it's a single row, it should only give me one. If I do a top one, it's just one single row. Right? This is called single row. Whereas if I have 10, then it's a full result set. Okay? Okay. So for that reason, I'm going to say it's a full result set. And I don't have any input parameters. So I'm not matching any input parameters. For the result, I have to capture the result. So I'm going to use a new variable. I will say that a variable name is result underscore execute SQL task. Okay. Yeah, just leave it as this. Say okay. Say okay. So if you run it now, what should happen? The select statement 10 values would be stored in that particular variable, the result variable. Okay. So if you have to display it or use it somewhere, you have to use it, right? So in order to use it, we'll use a for each loop container and a script component kind of thing to see how to use it. Okay. For there is a smaller, the binding result set must be 0 for the full result set. Okay. So it says that you cannot say it as a name for the results that we have in here. You just have to leave it as 0. Okay. So let's execute again, see if it's working functionally. It still has an error. Top 10 name from sys failed with the following dot. Type of value db null being assigned to the variable differ from the current variable type. Variable, okay. So what's happening? My screen got froze again. Okay, looks like it. Should be back in a second. So differs from this. Except object type variable object. Okay.
So it says that you cannot use an object type variable here. So in here we are using an object type with string, right? So which cannot be used. So let's go back. So result, this is our variable. We have to change it to object. Okay. Now execute it. Anna, screen stuck అయిపోయిందన్న. No correction. Share screen. Yeah. So execute successful. Right. So just want to repeat those points again. So execute SQL task, we'll grab it from an control flow tab, right? Execute SQL task. You can connect to any kind of connection, OLDB, radio.net, or SQL mobile or anything. So for now, we are using an OLDB connection. So inside the OLDB connection, we connected our database SQL adventure works and all. So there I wrote a query, so which will return top 10 table names from a systables. Okay, we are capturing it as a full row set. Okay, full row set. When are you using a full row set? You should set the result set to 0, and you should have an variable which is of a type object to hold the values. Right. For that reason, we went back onto the variables and created a variable which is of type object. Results underscore set object and a variable in creation type data type intent. Okay, and that is what we are using to hold it. Okay. So now that object holds all the 10 names. Whatever we used here, these 10 names would be in that particular object. Variable object in the result set underscore est, and it will have the 10 names. Okay, to display it, what can I do, or to use it? In fact, okay, in later you could use it, but for now, if I have to display it, let's say if I want to display it using a script component or something. Okay, for that reason, what can I use? I'll go back and say I'll grab an for each loop container. Okay, inside the for each loop container, I'm going to pick up a collection called ADO enumerator. Okay, within the ADO enumerator, I'll provide it with a source variable, that is results underscore est, rows in the first table, that is what I want. Okay, variable mapping. I'll use a new variable here, saying name, because my column name could be name or anything, right? I have only one column. Okay, so in that particular object, I am going to grab name object, name. Okay, and I'm going to mark it as index 0. If I had 2 or 3 columns, I would respectively use those columns here and index as 0, 1, and 2, and 3 respectively. Okay. In the previous execute SQL task, what happened was the whole result set got captured into that object variable, right? Now from the object variable, using this for each loop container, we are taking one column at a time. One column, one row. Okay. So let's do this example, and then I'll also explain it once again. So we'll have this user name variable. Okay, that's it. Collections user variable. Okay, perfect. So let's assume I'm using this script component. Copy. Let's paste it over here so that you get the script component. So within the script component, I have to use an variable, say the one which I created, user underscore name. No, just name. So I have a user variable name. I have to use it. Here it is.
right? Okay. So inside in there, if I have to write a C# code, so it's pretty much simple code, which will just use a message box to pop up all the messages. Message box dot show dot names. That's it. Rebuild, close. Okay. So if I execute this thing now, there is some kind of error inside the script task. What is it? Script task user underscore name. Okay. 2 colons. Yeah, 2 columns. Rebuild. Say okay. Again, run it. Okay. So the first table name is employee pay history. Second table is sales order header. Third one is something called salesperson. Illustration for each loop example. Job campaign. ఇండివిజువల్ గా డిస్ప్లే చేస్తా అన్నమాట అంతే కదండి. యా స్క్రిప్ట్ కాంపోనెంట్ లో మనం కోడ్ రాసింది ఏం రాసిన అంటే మెసేజ్ బాక్స్ లో, అంటే ఇది మెసేజ్ బాక్స్ అంటారు. ఓకే అని వచ్చేటివి. సో ఈ మెసేజ్ బాక్స్ లో పాపప్ చేయి, బేస్డ్ ఆన్ ఏంది లోపలికి వచ్చే స్క్రిప్ట్ కాంపోనెంట్ పేరు, లోపలికి వచ్చే టేబుల్ పేరుని ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసుకుంటూ మెసేజ్ బాక్స్ ప్లే అని చెప్పేసాను. ఓకే, ఆ కోడ్ ఇది దీంట్లో ఉంది. మెసేజ్ బాక్స్ పాపప్ చేసేదాన్ని ఆటోమేటిక్ గా ఉంటది అన్న కోడ్ స్క్రిప్ట్ టాస్క్. ఏది స్క్రిప్ట్ టాస్క్ లో రాసినాం మనం, రాసినాం. ఓకే ఓకే, అది ఎట్లా రాసినాం అంటే కూడా చూపిస్తా. ఓకే, నువ్వు రాసిన లైన్ ఏం రాసినావు అంటే ఇది ఒక లైన్ రాసినావు. మెసేజ్ బాక్స్ డాట్ షో డిటిఎస్ డాట్ వేరియబుల్స్ లో యూజర్ నేమ్ అనే వేరియబుల్ ని తీసుకొని దాని వాల్యూని స్ట్రింగ్ లాగా కన్వర్ట్ చేసి చూపి అని చెప్తాం. ఓకే ఓకే, అది ఒకటే రాసినాం అన్న, మిగతా అంతా దాందే కదా కోడ్? మిగతా అంతా దాందే. ఓకే అన్న. ఓకే, సో లెట్స్ ఇమాజిన్ దీంట్లో ఈ ఎగ్జిట్ సీక్వెల్ డాక్స్ లా నేమ్ తో పాటు ఇంకేదైనా తీసుకున్నాం. ఓకే, లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ పుట్ అ కామా హియర్ అండ్ రన్ ఇట్, ఐ హ్యావ్ నేమ్ తర్వాత ఏమున్నాయి, టైప్ అండర్స్కోర్ డిస్క్రిప్షన్ అని కూడా ఉంది. రైట్, సో టైప్ అండర్స్కోర్ డిస్క్రిప్షన్ కూడా రాసిన. సో నీకు దగ్గర 2 కాలమ్స్ వచ్చినాయి ఈసారి. Okay, so if I replace this particular query, go here and just replace in my execute SQL task, it should still work. Okay, the only thing what you have to do is, because now your execute SQL task will return 2 columns saved into same results at object variable. Results at object variable the save aitadi. So no retrieve చేసేటప్పుడు మాత్రం when you are using an for each loop container from ADO.NET ADO enumerator and using this object variable, you should have 2 variables. One is name and you could use another variable called type or something. Type underscore description అని చెప్పేసి వాడుతున్నాం. description underscore money అని కూడా వాడతాం. టేబుల్ అని వాడతాం money అని. సో which is not an exact same name. Okay, ఇక్కడ వేరే పేరు ఉంది, ఇక్కడ వేరే పేరు ఉంది. సో don't get confused. We don't have to give it the same name. We can give whatever name it is.
Okay, so index 1. So 0 దీనికి 1 దీనికి ఇచ్చిన సో మ్యాప్ అయితే so that's what we are going to use here. So in the exit script component we can do two things. Inకొక read variable which is again going to be my user underscore type user for each loop user name user result user type description table descripted type underscore dscript dscript. So we'll change our code a little bit. Okay, so here is our code, right? So string s1 equals to అక్కడ యూజర్ కాలం నేమ్ పక్కన అక్కడ ఇవ్వలేమా అన్న మనం సెపరేట్ రాయాలన్నా మళ్ళీ దీనికి ఇట్లన్నా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఇక్కడే ప్లస్ సైన్ పెట్టేసేసి సింగిల్ కోట్ లో మళ్ళీ స్పేస్ ఇచ్చి మళ్ళీ ప్లస్ సైన్ పెట్టేసేసి సేమ్ ఇదే కోడ్ ఇష్టం రాయొచ్చు. నువ్వు జస్ట్ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ సింటాక్టికల్ కరెక్టా కదా అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఇప్పుడు షో లోపట్నే ఉంది చూడు, నేను ఇది కట్ చేస్తే షోకి ఓపెన్ క్లోజ్ బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి, రైట్? ఓకే, ఆ బ్రాకెట్ లోపట్నే చేయాలి నువ్వు ఏం చేసినా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్రాకెట్ ని క్లోజ్ చేస్తున్నా, షో ఇక్కడ పేజ్ చేస్తే మళ్ళీ ఒకసారి ఇది కాపీ చేసుకోండి. ఇక్కడ పైప్ అండర్స్కోర్ DSCRIPT అండర్స్కోర్ టైప్. ఓకే, అప్పుడు ఇది అవసరం లేదు. సో ఏం చేసినాం, ఫస్ట్ వేరియబుల్ ని స్ట్రింగ్ లో కన్వర్ట్ చేసి దాన్ని సెకండ్ వేరియబుల్ కి స్ట్రింగ్ లో కన్వర్ట్ చేసినానికి స్పేస్ ఇచ్చి యాడ్ చేసినాం. ఓకే, సో రీబిల్డ్ చేసి చూద్దాం ఏమైనా వార్నింగ్స్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి. రీబిల్డ్ అంత సక్సెస్ఫుల్ ఉంటుంది. సో as far as I remember, spelling is correct. The variable spelling out is correct. Let's see if it works out. So once you close it and say okay, and you can run it now. Now what should happen? It should take execute a SQL statement, put all those into an object variable. So that part is done, but this part has thrown error. What does it say? Exception thrown onto that. It doesn't really tell me what exactly happened. And, okay, it doesn't have enough information for us. So we have to debug on this one. Type underscore descript.
సో మనకి తెలిసి ఇది పని చేయాలి ఇది దాకా, రైట్? Concatenation. So okay, so ఇక్కడ ఇది వస్తుంది. వేరియబుల్ లో గుర్తులేయచ్చు, దీన్ని బయట తీసుకోవాలి. S1 అనుకో, have this one. So it's nothing but simply instead of DTS variable, we're saying S1, all right? Build it, run it. Still has some kind of error. Yeah. The script table. Hard underscore table. Okay. అదొకటి దొబ్బే. మరి ఏం చేంజ్ చేసిన చూసినావా అసలు? యానా అక్కడ ప్లస్ S1 యాడ్ చేస్తున్నారు. కాదు, ప్లస్ S1 యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేసిన అంటే స్పెల్లింగ్ మళ్ళీ చేంజ్ చేసాను డిస్క్రిప్ట్. యా అక్కడ అండర్ స్కోర్ టైప్ అని ఉందన్న, డిస్క్రిప్ట్ అండర్ స్కోర్ టైప్ అని ఇచ్చినట్టున్నారు టేబుల్. ఇక్కడ టైప్ అని ఇచ్చిన. వెరీ గుడ్ ఐస్. టేబుల్ ఈ వాల్యూ వచ్చి S1 లోకి వెళ్తుంది. S1 ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్, దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకేం చేసినాం, సేమ్ ఇంకొక మెసేజ్ బాక్స్ పాప్ చేసి ప్లస్ S1 అంటాం. సో
ఇది వర్కౌట్ కావాలి. క్లీన్ రీబిల్డ్ సక్సెస్ అయింది. ఓకే, వెరీ గుడ్. Close it, say okay. Let's from top 10 we'll make top 3 because we'll have multiple boxes, right? Yeah. Okay. ఇది ఒక యూజర్ టేబుల్ అని వచ్చింది. ఓకే, సో యా ఇక్కడ చూస్తే ఎంప్లాయ్ పే హిస్టరీ యూజర్ టేబుల్ అని వస్తుంది. Yeah. So again user table, so it's working basically. Yes, sir. So now if I have to reconfirm it again, stop it, let's go edit it. Now I don't want this message box to be popping up. First message box వద్దు నాకు ఇప్పుడు. Okay. దీన్ని ఇప్పుడు వద్దంట కోడ్ ఆఫ్ చేసినాం, కామెంట్ చేసినాం. సో ఇప్పుడు ఇది మళ్ళీ రీబిల్డ్ చేసి let's go run it back again. So this time it should work fine. Okay. Sales order table reason. This it's a user table is a table type. Yeah. That's so now you know how to use for each loop container with an ADO.NET enumerator. Yeah. ADO enumerator, as well as capturing results from a variable object variable and redisplaying it or using it somewhere. Yes. So imagine the table contains all the file names. Okay. Yeah. And that then what else would be the process? If it's a table itself, inside the table, let's imagine these are all the file names you have. Okay. So at that point, you would hold up them in an object variable and pass it to an for each loop container for an ADO enumerator, right? So ADO enumerator will pick one by one, right? If you imagine instead of a script task, if you had a data flow task like this one, okay, where you could write it in such a way that the flat file connection manager is functionized. So in here we have this flat file connection manager 5, right? So even then you have this something called fx right here. Yeah. That means which has an expressions or properties somewhere set up. If you go back onto the properties window, where is this properties? Yeah, here it is. So here connections and expressions, you have a variable here. In the same way, that name variable can be used here. Okay, as long as it has a fully qualified name for a flat file to be picked up. అర్థమైందా మరి నేను ఏం మాట్లాడుతున్నా? అది ఫ్లాట్ ఫైల్ ఉండాలి మనం తీసుకుంటే అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. నీకు అర్థం కాదు. ఓకే, నేనేమన్నా ఆ టేబుల్ ఉంది చూసినా మనం ఇందాక క్వెరీ చేసిన టేబుల్. అవునన్నా. ఆ టేబుల్లో ఫ్లాట్ ఫైల్ పేర్లు ఉన్నాయి అనుకో, అంటే ఏంది టెక్స్ట్ బుక్ 1.txt అని, లేకపోతే moneydeep.txt అని కొన్ని ఫ్లాట్ ఫైల్ ఉన్నాయి. ఓకే. ఆ ఫ్లాట్ ఫైల్ లో డేటా ఉంది. ఓకే, ఆ డేటాని ఆ ఫ్లాట్ ఫైల్స్ ని 1 by 1 లోడ్ చేసుకోవాలి టేబుల్లకి. ఓకే. ఫ్లాట్ ఫైల్ ని లోడ్ చేసుకోవాలి టేబుల్లకి అంటే మినిమం రూల్ ఏంది, సేమ్ ఫార్మాట్ లో ఉండాలి ఫ్లాట్ ఫైల్ ఉన్న డేటా అంతా. అవును. సో అంటే టెక్స్ట్ బుక్ 1.txt లా money.txt లా నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ సేమ్ ఉండాలి, వాటి డేటా టైప్ సేమ్ ఉండాలి, వాటి ఆర్డర్ కూడా ప్రతి మచ్ సేమ్ ఉండాలి. ఓకే, రైట్, అంతేనా? యా, అంతే. సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నా,
ఫస్ట్ ఒక కనెక్షన్ మేనేజర్ ఒక డేటా ఫ్లో టాస్క్ తీసుకో, దాంట్లో ఫ్లాట్ ఫైల్ టు ఓఎల్డిబి డెస్టినేషన్ చేసేసుకో. ఓకే, ఫస్ట్ ఫ్లాట్ ఫైల్ కి కనెక్షన్ ఇచ్చేసి దాని తర్వాత ఏం చేస్తావు అంటే నీకు ఓఎల్డి ఫర్ ఈచ్ లూప్ కంటైనర్ నుంచి వచ్చే వేరియబుల్ ఏదైతుందో, లెట్స్ ఇమాజిన్ ఇక్కడ మనకి నేమ్ అనే వేరియబుల్ ఉంది, రైట్, విచ్ విల్ హ్యావ్ అవర్ ఫైల్ నేమ్. ఓకే, సో దాన్ని తీసుకొచ్చి కనెక్షన్ మేనేజర్ ప్రాపర్టీస్ కి పోయి ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లో దీని కనెక్షన్ లో ఆ వేరియబుల్ ని యూజ్ చేసుకో, సో దట్ దానికి ఎక్కడికి పోయి ఏ ఫైల్ ని పికప్ చేసుకురావాలో నెక్స్ట్ దానికి తెలుస్తుంది అంటున్నా. ఓకే ఓకే సార్, అర్థమైందా? సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడేమో వేరియబుల్స్ అన్ని డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళి వచ్చే ఏడియో వేరియబుల్ లోకి వెళ్ళి ఆబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్ళి రీడ్ చేయాలంటున్నాము. మనం యూజ్ చేసిన ఎన్యూమినేటర్ పేరు ఇది. ఓకే, అదే లెట్స్ ఇమాజిన్ మనకి ఏమైంది, ఫర్ ఈచ్ ఒక ఫోల్డర్ లో 10 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అదే ఫోల్డర్ ఉంటాయని తెలుసు మనకి. సో ఆ ఫోల్డర్ కి వెళ్ళిపోవచ్చు డైరెక్ట్. అప్పుడు ఫోల్డర్ కి వెళ్ళాలంటే మనం యూజ్ చేసేది ఫర్ ఈచ్ ఫైల్ ఎన్యూమినేటర్. ఓకే, దానికి ఫర్ ఈచ్ ఫైల్ దానికేమో ఏడియో ఎన్యూమరేటర్ యూజ్ చేస్తాం, దీనికేమో ఫర్ ఈచ్ ఫైల్ ఎన్యూమరేటర్ యూజ్ చేస్తాం. ఏడియో డాట్ ఎన్యూమరేటర్ కి ఏమో ఇన్పుట్ ఎగ్జిక్యూట్ సీక్వెల్ టాస్క్ లకి వెళ్ళి ఒక ఆబ్జెక్ట్ లెక్క వస్తుంది. ఆబ్జెక్ట్ లో 100 ఫైల్ నేమ్స్ ఉండొచ్చు, 200 ఫైల్ నేమ్స్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే వేరే ఏదైనా సీక్వెల్ డేటా ఉండొచ్చు, ఒక హోల్ రిజల్ట్ సెట్ ఉండొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడేమో ఫైల్ నేమ్స్ వస్తున్నాయి. ఈ పర్టికులర్ పాత్ పోను ఆ పర్టికులర్ పాత్ లో .txt ఎక్స్టెన్షన్ ఉన్న ఫైల్స్ అన్ని తీసుకురా అని చెప్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఫైల్ ఎన్యూమినేటర్. సో ఇందులో కూడా సేమ్ అవుతుంది. ఈ పర్టికులర్ పాత్ పోయి 1 by 1 ఆ ఫైల్స్ అన్నిటిని ఇక్కడ ఉన్న వేరియబుల్ లోకి లోడ్ చేసుకుంటుంది, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి లోడ్ చేసుకొని వాటిని రిపీట్ చేస్తుంది. సేమ్ మనం ఇక్కడ కూడా అంతే చేస్తాం. ఇక్కడ నీకు ఏం చేస్తాం, ఏడియో డాట్ ఎన్యూమినేటర్ అని తీసుకుంటాం, దీన్ని వేరియబుల్ లోడ్ చేస్తాం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అక్కడ ఫైల్ పాత్ ఇచ్చినాం, ఇక్కడ ఏం ఇస్తామంటే ఏ ఆబ్జెక్ట్ లా అన్ని రోస్ ఉన్నాయి అని అడుగుతుంది. ఇదే కానీ నువ్వు ఫోల్డర్ అనుకుంటే, ఇవన్నీ ఫైల్స్ అనుకుంటే ఫోల్డర్ పేరు ఇస్తున్నాం. ఈ ఫోల్డర్ అంతా సేవ్ చేసుకుంది రిజల్ట్ EST అనే ఆబ్జెక్ట్ లా, రైట్? అర్థమైంది పక్క? అర్థమైంది. సో ఆబ్జెక్ట్ లకి వెళ్ళి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రెడీ అని చెప్తాం. ఇక్కడ ఏమో ఈ ఫోల్డర్ కి పోయి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రెడీ అని చెప్తాం. ఈ పర్టికులర్ ఫోల్డర్ కి వెళ్ళి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రెడీ, ఒక్కొక్కటి రెడీ చేసిన దాన్ని మర్చిపోకుండా ఉన్నాకి ఈ వేరియబుల్ లో పెట్టుకో అని చెప్తాం. దాని తర్వాత మా డేటా ఫ్లో టాస్క్ అందిస్తేమో డేటా ఫ్లో టాస్క్ అందిస్తుంది, లేకపోతే ఎగ్జిక్యూట్ సీక్వెల్ టాస్క్ అందిస్తుంది. ఎగ్జిక్యూట్ సీక్వెల్ టాస్క్ లేకపోతే స్క్రిప్ట్ టాస్క్ అంటే స్క్రిప్ట్ టాస్క్ దేనికి ఒకదానికి ఇస్తుంది. ఓకే, సేమ్ ప్రాసెస్ అన్నట్టు. నేను నీకు వీడియో పంపిస్తా. ఆయన ఒకసారి నాకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేసి చూపి. ఫర్ ఈచ్ లూప్ కంటైనర్ లా నెంబర్ ఆఫ్ ఫైల్స్ వేసేసి ఆ ఫైల్స్ అన్నిటిని ఎట్లా లోడ్ చేస్తారు టేబుల్లోకి. సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ అనాలిసిస్ సర్వీస్ ప్రాసెస్ టాస్క్, బిల్డ్, బల్క్ ఇన్సర్ట్, ఇవన్నీ పెద్ద యూజ్ ఏం కావు. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు నో ఎగ్జిక్యూట్ ప్యాకేజ్ టాస్క్ అని ఉంది ఒకటి. So this execute packages task is nothing but if you have to execute other packages. Let's say execute package task తీసుకొని ఇదే సొల్యూషన్ లో ఉన్న ఇంకొక ప్యాకేజ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. సో అంటే let's say you have one more package over here, right? A package and package 1. We are working on package here, package 1 here, right? And if you want to invoke package 1, that is this guy, all these components, you could use as execute package task.
So if you go and use this execute package task and say okay, if you have to send some variables, you could do it, but we don't have any variables, so you could just okay and execute. So if you execute, what would happen is inside this particular package, there is a one data flow task which is enabled. It will go and execute. You can watch the control. Now it's moving back onto this one. I didn't click it. It moved on. It executes this one. Right? Exit and logo time exit. Okay. 0 rows, 0 rows, 0 rows move. Okay. So nothing has to be moved. There is no table with that data. Okay. Whatever. So if you go back onto the package one itself, you can still see that your execute package task is also checked out. That means it executed successfully. Yeah. So that's about execute package task. Okay, we'll talk about execute process task. Okay. Execute process task. How could I say you? So any process. Let's say if you have an zipped file, or if you have to zip a file, or you have to do certain manipulations like copy, move, any batch commands, anything could be run from here. Okay. So what happens is from an execute process task, you could give an executable. Okay. So from an executable, when it says executable, that means a command.exe and notepad.exe and like with the 7zip.exe and like with the Microsoft Word.exe and SQL Server SSMS.exe and అట్లా ఏదైనా exe ఫైల్ ఇచ్చేసి దానికి certain కమాండ్స్ పంపిస్తే అది చేస్తుంది. ఓకే. సో ఇప్పుడు ప్రాసెస్ టాస్క్ ఎగ్జాంపుల్ చూసినప్పుడు మనం ఒక 7z ఫైల్ 7z.exe తీసుకొని దానికి కొన్ని కమాండ్స్ ఇద్దాం. ఓకే. ఓకే. సో ఎగ్జిక్యూటబుల్స్ లో నేను ఏం చేస్తున్నా, let's go to C. C Windows Windows System 32 అని ఉంటాయి. System 32 command prompt example తీసుకున్నాం. ఈజీ about calculator ఇక్కడ command yeah command.exe. That's my executable. Okay. What arguments what I'm going to pass is okay mkdir okay space inside this particular path test one. So that's what I want to do. So I'm gonna say okay. So if I execute this process task, what should happen is inside this particular folder, it has to create one test1 folder create చేయాలి. Alright. So ఇప్పుడు మరొకసారి చూసుకో. So we are using an command prompt to execute /c అంటే ఈ particular command execute చేయని చెప్తుంది ఆర్గ్యుమెంట్ లా. ఓకే. mkdir అంటే మేక్ డైరెక్టరీ. ఎక్కడ మేక్ చేయాలి అంటే సి యూజర్స్ సందీప్ కొలను డాక్యుమెంట్స్ లో, విజువల్ స్టూడియో లోపల, ప్రాజెక్ట్స్ లోపల, SSIS ట్రైనింగ్ లోపల test1 అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేయని చెప్తున్నాం. ఓకే. సో లెట్స్ రన్ ఇట్. In the meanwhile, let me grab this one
go. So let's execute. It is executing. So no, it failed. What has happened? Process exited with a code 1. So problem ఏమైతుండొచ్చు? So let me do one thing. I think the space between SSIS training and Visual Studio and all is causing it, right? So let me do one simple thing. Okay, SQL lobota EST1 on the transaction. So execute task. Okay, successful run అయింది. ఇక్కడ ఫోల్డర్ వచ్చింది టుడే 10:22 10:02 7:34 AM. Right? Mani, Anna. are you okay? Yeah, Anna. Example అర్థమైందా? So Yeah. in here we are using a command prompt to create a folder. Yeah. Right? So ఇప్పుడు ఆ ఫోల్డర్ ఏదైతే క్రియేట్ అయిందో ఇక్కడ వచ్చింది. Right? Now we'll use 7-zip to zip it up to. Okay? ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు ఇది SSIS execute let's see if I can find 7-zip code. Okay, but I have to have two the similar things, right? So let's go back and let's say delete this one. Okay, that's good. Stop it here. So I'll go grab one more execute process task. I'll map it up together. So it'll create that particular folder on CN user Sandeep create this. Okay, now I have to go back and find one more thing. So inside C folder program files, files 7-zip and మొన్ననే ఇన్స్టాల్ చేసిన. ఓకే 7-zip ఉంది. 7-zip డాట్ exe ని తీసుకోవచ్చు. 7-zip అంటే జిప్ మనం ఏదైనా ఫోల్డర్ మీద రైట్ కొడితే జిప్ అంటే స్ట్రింక్ అవుతుంది కదా, జిప్ అవుతుంది ఫైల్, అది. సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఏమంటున్నాం, సో ఒక ఫైల్ కావాలి నాకు ఇక్కడ వేరే దగ్గర. మన వర్కింగ్ డైరెక్టరీ ఏమో ఇదే స్పాట్, ఇది నా వర్కింగ్ డైరెక్టరీ. ఒక ఇక్కడ లెట్స్ సే నేను ఒక కొత్త టెక్స్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసిన S1 అని. ఓకే, నా ఆర్గ్యుమెంట్ ఏముంటుంది అప్పుడు, S1.zip from
s1.txt. Okay, so just imagine that. Okay, so you don't have to link up this one and this one. This is separate task itself. So if I have to do an 7-zip, I can do it this way. So what should happen now? I should see s1.zip. Zip. Yeah. Text ఉండే zip చేసేసి. Yeah. Okay, still fail అయింది. Create చేసిన ఎందుకు చూద్దాం. Yeah. So for now we are good on this particular part. Okay. Yeah. Let's see, tomorrow we'll complete few other components and get it done. Okay. Yeah. Okay. Okay. Bye. అన్న అట్లనే నాకు ఇప్పుడు రెజ్యూమే మార్కెటింగ్ చేస్తున్నా అన్న, కాంట్రాక్ట్ కి ఎంత పే చెప్పాలన్నా నేను? కాంట్రాక్ట్ ఫస్ట్ ఒక నిమిషం రికార్డింగ్ ఆపేస్తా.